सत श्री अकाल जी। चढ़दीकला टाइम टीवी वेख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। खबरों के इस बुलेटिन दे विच मैं हां तुहाडे नाल मनदीप कौर खालसा। शुरुआत विच एक नज़र मार लेने हां सुर्खियां ते। अलबर्टा के प्रीमियर जेसन केनी वालों कोरोना वायरस की मौजूदा हालत और भविखी असर समेत सरकार के प्रबंधों बारे दी गई जानकारी। प्रोविंस में हुण तक कोरोना वायरस के 1423 मामले आ चुके हैं सामने। भारतीय अमरीकी कारोबारी ते आगुआं दे समूह ने कोरोना वायरस महामारी नाल प्रभावित गरीब लोगों की मदद लई जुटाए $6 लाख। इकट्ठी की गई राशि की वरतों नाल भारत और अमेरिका में गरीबों को प्रदान की जाएगी राहत। कोविड-19 का इलाज लभण लई विग्यानी कर रहे हैं दिन रात मेहनत। अमेरिका के विग्यानियों ने खोजिया टारगेट। इस नाल कोरोना वायरस का एंटीवायरस टीका करेगा असर। ते हुण खबरां विस्तार नाल। सरी के न्यूटन हल्के तो पार्लीमेंट मैंबर सुख धालीवाल ने मौजूदा हालात के मद्देनज़र अपने लोगों नाल लगातार संपर्क बनाई रखने के लिए स्काइप और वट्सएप राही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करने का फैसला किया है। इसकी शुरुआत 10 अप्रैल तो की जा रही है तो फिर वर्चुअल मीटिंग्स के राही लोग अपने MP नाल जुड़ सकिया करनगे। सुख धालीवाल ने इस संबंधी दसदियां कहा है कि इस तरह के चुनौतियां भरपूर समय में लोगों के चुने हुए नुमाइंदियां की वड्डी जिम्मेवारी बनती है कि वह लोगों को हर रोज़ जारी किए जा रहे सरकारी प्रोग्रामों बारे सही जानकारी प्रदान कर लोगों को हौसला देन। उन्होंने कहा है कि साडे दफ्तर ने लोगों दी जरूरतां पूरीआं करन दे लई सेवावां दे के राष्ट्रीय पद्धर ते अपनी पछाण बनाई है और मौजूदा हालात विच भी वो इन्हां सेवावां विच कोई कमी नहीं आउण देणगे। उन्होंने भी मैंबर पार्लीमेंट ने कहा है कि जदों तो सरीरक दूरियां दे उपाਅ लागू किए गए हैं उदों तो लोगों तक सही जानकारी और सहायता पहुँचाना होर भी जरूरी है तो महत्वपूर्ण बन गया है। लोगों नाल वर्चुअल मीटिंग्स के राही संपर्क बनाए रखने पिछे उन्होंने यही उद्देश्य है। उन्होंने भी कहा है कि सरी न्यूटन एरिया के निवासी जो उन्होंने नाल मीटिंग गलबात करना चाहते हैं वो ईमेल करके समा तय कर सकते हैं। BC विच 34 नवे केस सामने आउण दे नाल कोविड-19 तो पीड़ित लोगों की गिनती 1370 हो गई है। 2 मौतां होण दे नाल मृतकों की गिनती 50 हो गई है। ब्रिटिश कोलंबिया के सेहत मंत्री एंड्रियन डिक्स और सूबाई सेहत अधिकारी डॉक्टर बोनी हैनरी ने दस्सिया है कि इस समय 132 मरीज हस्पतालों में दाखिल ने। इन्हां विचों 68 गंभीर मरीज ICU विच इलाज अधीन ने और हुण तक 858 व्यक्ति ठीक भी हुए हैं। डिक्स और हैनरी ने कहा है कि उन्हां सारिਆਂ ਦੇ ਲਈ एक चुनौती भरिया समा है पर सेहत प्रणाली मजबूत है तो कोविड-19 दी बेमिसाल चुनौतियों का सामना करने के लिए पूरी तरह समर्थ भी है। उन्हें कहा है कि अपने फ्रंट लाइन वर्करां का भी सानू ख्याल रखना चाहिए है जो दिन रात देखभाल में लगे हुए हैं। उन्हें भी कहा है कि लॉन्ग वीकेंड होने करके लोगों को होर भी सचेत रहना ते समाजिक सरीरक दूरी बनाई रखने वाल विशेष ध्यान देने की लोड़ है। बेलोड़ी यात्रा तो बचना चाहिए है। धार्मिक समागम या बसंत मनाने के लिए परिवार या दोस्तों को मिलने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए। जेकर कोई बोरियत महसूस करता है तो ऑनलाइन कुकिंग शो करके टीवी ते फिल्म देख के धुप विच बैठ के या कोई किताब पढ़ के बोरियत दूर की जा सकती है। The new rules that are going to take place at the border starting tomorrow, and that this is an important period. This weekend's an important time. As we've said, and as Dr. Henry said, this is not the time for non-essential travel. Today I released a joint letter with Tyler Shandro, the Alberta Minister of Health, where we said let's not visit each other's provinces this weekend. Albertans going to second homes or cottages in BC doesn't make sense right now and shouldn't happen. British Columbians visiting Alberta equally should not happen. This is not the time for that. This is the time to be and as virtually as possible, but to be with the ones in our own homes that we care for, that we live with, that we're around. It's a time for that. It's a time to recognize religious holidays, if that's what you do. It's time to celebrate spring, if that's not what you do. If you're not following the many religious holidays that are occurring in these periods of weeks. But it's absolutely the time now to dig in, to be 100% all in, to do everything we can to bend the curve without breaking the rules. And that's what we need to do now. And I think this is an important weekend for all of us. And whether you want to go to Seychelles for a trip, this is not the time. If you want to go to a fishing cabin, this is not the time. This is the time to be 100% all in for one another, for the ones that we love and for the ones that we don't know. The update today, we have 34 new test positive cases here in British Columbia, bringing our total to 1,370. That includes 626 people in Vancouver Coastal Health, 508 in Fraser Health Authority, 82 on Vancouver Island Health Authority, 130 in Interior Health, and 24 in the Northern Health Authority.
Right now, in terms of our case status, we have 132 people who are in hospital around the province, and of those, 68 are in critical care or ICU. We have, unfortunately, 2 more people who have succumbed to COVID-19, bringing the total number of people who have died to 50 in British Columbia. And that is 1 person in Vancouver Coastal and 1 in Fraser Health in the past 24 hours. 858 people have fully recovered from COVID-19. I do want to talk for a few minutes about long-term care. We have no new facility outbreaks, and indeed we have an additional long-term care facility where the outbreak has been declared over. That's really good news. The 20 remaining facilities, however, continue to have active cases, and we have 235 in total cases that are associated with long-term care and assisted living, including 143 residents and 92 staff. And as you know, the vast majority of the people who have died are seniors and residents of long-term care. We recognize that residents of long-term care really and assisted living are very vulnerable to COVID-19, and the most important area that we do and what we are trying to do is make sure that the workers who provide the care and the service to people. ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਰੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 23 ਸਾਲ ਦੇ ਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਟਹਿਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਰਮਨਜੀਤ ਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਨ ਡੈਡ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਵੀ ਰੁਕ ਗਈ ਅਤੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਰਮਨਜੀਤ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਇਕਲੌਤੀ ਸੰਤਾਨ ਸੀ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫਲਾਈਟਸ ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਫਲਾਈਟਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਹੀ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ PR ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਕੈਨੇਡਾ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਦੇਹ ਭਾਰਤ ਭੇਜਣੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਰਮਨਜੀਤ ਆਪਣਾ ਵੀਜ਼ਾ ਨਵਿਆਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਹੀ ਭਾਣਾ ਵਾਪਰ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਚੀਫ ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1570 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 238 ਸੰਭਾਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ, 156 ਮਰੀਜ਼ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 71 ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਕੇਅਰ ਯੂਨਿਟ ਵਿੱਚ ਨੇ। 7 ਆਕਸ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਵਿੱਚ ਆਊਟਬ੍ਰੇਕ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ 45 ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ 56 ਸੰਭਾਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ। As of 12:30 this afternoon, there are 1,570 cases of COVID-19 in Toronto. This includes 1,332 confirmed cases and 238 probable cases. There are 156 cases in hospital and 71 in intensive care units. Sadly, there have been a total of 49 deaths from COVID-19 in Toronto. And I know that you will join me in extending sincerest condolences to the families and friends of all individuals who have died from COVID-19 in our community. In yesterday's update, I indicated that a case of COVID-19 was identified in Seton House, one of 69 shelters for those experiencing homelessness in our city. My team continues to work with staff at Seton House to ensure that enhanced infection prevention and control measures are being implemented, including ongoing efforts to increase physical distancing amongst clients. By the end of this week, another 80 clients will be moved from Seton House to new spaces to achieve optimal physical distancing within this facility. On-site testing is also being completed to identify if there are additional COVID-19 cases. I would also like to take this opportunity to update you on the situation at the Seven Oaks long-term care home. Overall, we are starting to see a positive effect of the stringent outbreak measures that have been put into place throughout the home, and the rate of new infections is starting to slow down. However, I am very sorry and saddened to report
that as of this morning at Seven Oaks, there are 45 confirmed cases of COVID-19 and 56 probable cases amongst the total 249 residents at this long-term care home. 16 COVID-linked deaths and an additional 4 deaths in this home, for which the cause is still under investigation, and 13 confirmed cases of COVID-19 amongst staff. Unfortunately, we anticipate that there may be additional deaths amongst those residents who have become ill with COVID-19 over the past few weeks. I recognize and I appreciate that we are all concerned about those in the Seven Oaks home community. ओंटारियो ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ओंटारियो ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਟ ਹੈਲਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਯਾਫੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ओंटारियो ਵਿੱਚ 550 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਨੇ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ 53% ਔਰਤਾਂ ਨੇ 52% ਮਰੀਜ਼ ਗ੍ਰੇਟਰ ਟੋਰਾਂਟੋ ਏਰੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ। बीते दिन 21 मौतां भी होईयां ने। इस तरह प्रोविंस विच कुल मौतां दी गिनती हुण 174 हो गई है। हुण तक 85,000 लोकां दा टेस्ट कीता जा चुका है ते 1,102 टेस्टां दे नतीजे अजे पेंडिंग ने। The data as of 4 o'clock yesterday afternoon from the Public Health Unit's Integrated Public Health Information System, IFIS, there are a total of 5,276 confirmed cases of COVID-19 in Ontario reported. This is an increase of 550 from the previous report. About 53% are female and 36% are 60 years of age and older. 52% are people who live within the Greater Toronto Area. We have had a total of 174 deaths reported, unfortunately, which represents an increase of 21 deaths from the previous report. 58 outbreaks have been reported in long-term care facilities and involving 78 deaths, some of which are lab confirmed, others are epidemiologically linked to cases. Of our cases, 2,074 have been resolved, which is almost 40% of the cases. And cumulatively, we have had 580 healthcare workers who have tested positive. 605 of our cases are currently in hospital, which is a slight reduction from the last number of 9 less. Of those, 246 are currently in ICU, and 195 of those are on a ventilator. Lab testing, which is subject of interest, which we'll hear more about. So far, we have tested almost 85,000 people in Ontario. Currently under investigation, 1,102. And in the last 24 hours, we have tested over 3,200 people involving close to 5,000 specimens, because each person can have more than one specimen tested. I'll turn it back to Dr. Williams. Yes, well, thank you. And so when we're looking at the different aspects around the testing, and this has been a strong interest to myself and Dr. Yaffe and our command table over the last week. Last week was a hard-working week for our laboratory team. They were quickly validating all the other labs up, and we didn't get them all validated until partway through last week. And then we didn't get our backlog cleared up until Friday. So we were eagerly anticipating to move ahead with the increased capacity in that. And over the weekend, we wanted to make sure that that held steady, and it did. And so as a result, we were working with our command table to ascertain if we were to increase the capacity, what would we do with that in order to make sure that we were getting what we needed to understand the current issues in Ontario. ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਜੇਸਨ ਕੈਨੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖੀ ਅਸਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਡਲਿੰਗ ਸਭ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ 1,423 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 44 ਮਰੀਜ਼ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨੇ ਅਤੇ 16 ICU ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਵਿੱਚ 519 ਮਰੀਜ਼ ਠੀਕ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। We are here to present our modeling and projections in detail for the Alberta's response
to the coronavirus pandemic. I'm joined today by Chief Medical Officer of Health, Dr. Dina Hinshaw, and the President and CEO of Alberta Health Services, Dr. Verna Yu, as well as Minister of Health, Tyler Shandro. Before we begin, I'd like to give an update on the number of cases in Alberta. As of this afternoon, 1,423 Albertans have tested positive for COVID-19. Currently, 44 are hospitalized, 16 are in intensive care, and now we've had 29 fatalities. Our hearts go out to all of those who have been affected, and not only the loved ones of the deceased, but those who continue to struggle in ICU. I personally have a very good friend who's one of the first identified cases and has been in ICU now for the past 3 weeks. And Jay Chaudhry, and I just wanted to say that my prayers go out to him and his family as they approach the Easter weekend. It is encouraging to note that while the number of identified cases grew by 50 over the last 24 hours, the number of recovered cases increased by 72 to 519 here in Alberta. And let me say that these scenarios, so last night I spoke to Albertans about probable and elevated scenarios. These scenarios help to inform decision-making and preparation activities, especially regarding health system needs. I'd like to thank folks from Alberta Health and Alberta Health Services involved in all of this important work. But before I get into the details, a few important qualifiers. First of all, modeling is intended to show expected trends. It is not a day-to-day forecast of case increases. And the scenarios should not be considered concrete predictions. As the situation evolves and new data becomes available, the modeling will change. We will continue to refine the data and provide Albertans with updated information. So, here we are. As we know, COVID-19 continues to spread rapidly around the globe. To date, Alberta has fared better than most, and Albertans need to know what we can expect over the next 6 to 8 weeks. How is it expected to spread in Alberta? What action should we take? And what is our plan? Sorry. Here we go. Alberta, we continue to monitor what's happening locally across Canada and globally. This helps us to assess how COVID-19 may spread and what interventions have been successful elsewhere in flattening the curve. So let me then present the current situation. This shows confirmed cases per 100,000 people. And as you can see, and as I pointed out last night, Alberta is doing very well in terms of the slope compared to other jurisdictions. ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਹੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 75% ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹੀ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਾਂ ਤੇ ਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਫੋਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਚੀਫ ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈਲਫ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। We have certain jurisdictional responsibilities, and that's largely supporting provinces and territories in dealing with federal borders. And many of the tools that we have, we've used to varying degrees at varying times. And of course, we rely on the Special Advisory Committee of Public Health officials to talk about additional tools that could be imposed. But I think if you look at that statistic, what it actually says to me is 75% of Canadians are actually following social distancing. And of course, it's challenging for a variety of people to do that for a variety of different reasons. We continue to add measures and continue to encourage people to do that. And of course, at provincial and municipal levels, there are a whole bunch of tools being implemented, from fines to phone lines for people to call. And I think Dr. Tam's last answer is a very important thing to reflect on. The tools that we use have to be commensurate with the risk and have to be applied in a way that don't increase suffering in people's lives to the degree that have long-lasting impacts. And we can see that the world is in a difficult place. I mean, we're trying as best as we can to beat a global pandemic, a virus which there is no cure and there is no vaccine for, using, I would say, relatively primitive tools that have been used
over centuries to prevent the spread of disease. So as we do that, and as we apply additional measures, we have to be extremely thoughtful about how we do that to get to the intended public health goal, which is to reduce the spread and to actually save lives, but also understand the long-lasting implications in other people's lives and have some kindness and patience with people as they learn to live in a new way. So I would look at this from two directions. One is supporting people to better social distance or to self-isolate. For example, we're looking at, well, do we need to provide some alternative accommodation for people who can't self-isolate appropriately at home? So working with the provinces, looking at that isolation plan. So if there are vulnerable people at home and they can't self-isolate, let's help them. So lots of these measures to help, maybe nudging and other tools. Apps are being studied in different places to see, well, how can we encourage people to know that they're not social distancing? You may have seen some of the Google work looking at, in fact, in Canada, many areas of Canada, we've really fundamentally reduced our mobility. Like in the sort of whole North American context, our province is at the top of the list in terms of reduction in mobility, for example. So those innovative tools tell us something about how our public health measures are working. Then on the other side, in terms of compliance relation to quarantine orders. So as we follow up people and check in on them, sometimes we find that we can't reach them. And we have tools to, of course, work with our peace officers to try and find them so that they will know that this is a really serious thing we're talking about. We've got a mandatory order on self-quarantine when you enter Canada, and that is serious, and we ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਲੱਭਣ ਦੇ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਖਬਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਟਾਰਗੇਟ ਮਤਲਬ ਕਿ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਖੋਜ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਐਂਟੀਵਾਇਰਸ ਟੀਕਾ ਅਸਰ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਦਵਾਈ ਠੀਕ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰੇਗੀ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਚਿਪਕਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਖੋਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਕਾਰਨੇਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਫੋਕਸ ਸੀ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਬਾਹਰੀ ਕੰਡੇਦਾਰ ਪਰਤ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਪਾਈਕ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਤੇ ਜੋ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸੈੱਲਾਂ ਨਾਲ ਚਿਪਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫੈਕਟਡ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਵਾਇਰਸ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵਿਗਿਆਨੀ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਤਲਬ ਕਿ SARS-CoV-2 ਦੀ ਬਣਾਵਟ 2002 ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਸਾਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਨਾਲ 93% ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਟੀਮ ਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਬਾਹਰੀ ਕੰਡੇਦਾਰ ਸਤਹ ਦੀ ਰਸਾਇਣਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਵਿਗਿਆਨੀ ਇਸ ਰਸਾਇਣਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦੇਣ ਤਾਂ ਵਾਇਰਸ ਸੈੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਵੇਗਾ ਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਟੀਕੇ ਦੇ ਅਸਰ ਨਾਲ ਮਰ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਰਤੀ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਸਮੂਹ ਇੰਡੀਆਸਪੋਰਾ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ $6 ਲੱਖ ਜੁਟਾਏ ਨੇ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲੋਗਿਵ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇੰਡੀਆਸਪੋਰਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੈਟਵਰਕ ਨਾਲ $5 ਲੱਖ ਅਮਰੀਕੀ ਜੁਟਾਏ ਨੇ। ਇੰਡੀਆਸਪੋਰਾ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਆਪਣੀ ਇਸ ਆਨਲਾਈਨ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਲਈ $1 ਲੱਖ ਦਾਨ ਮਿਲਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਪੈਪਿਸਕੋ ਦੀ ਸਾਬਕਾ CEO ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਭੁੱਖ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇੰਡੀਆਸਪੋਰਾ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਫੰਡਿੰਗ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਗੈਰ ਲਾਭਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਨੇ। ਸਿਲੀਕਾਨ ਵੈਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਤੇ ਇੰਡੀਆਸਪੋਰਾ ਫਾਊਂਡਰਜ਼ ਸਰਕਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆਨੰਦ ਰਾਜਾ ਰਮਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨਫੋਸਿਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਥਾਪਕ ਨੇ ਵੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ 799 ਮੌਤਾਂ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਗਵਰਨਰ ਐਂਡਰਿਊ ਕਿਊਮੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਯੁੱਧ ਵਰਗੀ ਹੈ। ਕਿਊਮੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਸੂਬਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 1.50 ਲੱਖ ਲੋਕ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹੀ 1,61,504 ਮਾਮਲੇ ਨੇ। ਬੀਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ 799 ਮੌਤਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 7,067 ਲੋਕ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹੀ ਰੁਝਾਨ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਵੀ ਘੱਟ ਪੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਨਿਊਜ਼ ਵਿੱਚ ਬਸ ਇਹ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਖਾਲਸਾ ਨੂੰ ਦਿਓ ਆਗਿਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।